Hello students, today we are going to study a new simplex method which is known as dual simplex method. In all the simplex methods, we restrict the right sides to be positive. Ax greater than or equal to b, ax equal to b, ax less than or equal to b. We restrict the right sides to be positives, and if it is less than or equal to constraint, we add slack variables. Greater than or equal to constraints, we introduce surplus variables. Actually, subtract surplus variables. And for greater than or equal to form and equalities, in bigger method and two-phase simplex method, we introduce artificial variables too. Now, the dual simplex method. In the dual simplex method, for all the simplex method, the objective function is of minimization form. Here also, we can solve problems of the form minimize f of x subject to we write all the constraints of the form only in the form ax less than or equal to b. With the peculiarity is that positive or negative right hand sides b can be positive or negative. In fact, we need negative RHS. In fact, we can proceed in the dual simplex method if and only if there are negative bi's. Negative b values ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Then we introduce ax less than or equal to b. Never we write a constraint in the form greater than or equal to. Always we write it in the less than or equal to form. That means only one type of variables are to be introduced out of the slack, surplus and artificial variables. Here we use only the slack variables. We introduce only slack variables. Slack variables മാത്രമേ നമുക്ക് introduce ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. Since only less than or equal to constraints. For example, consider the problem minimize z equal to 3x1 plus x2. Minimize z equal to 3x1 plus x2 subject to x1 plus x2 greater than or equal to 1. 2x1 plus 3x2 greater than or equal to 2. 2x1 plus 3x2 greater than or equal to 2. x1, x2 greater than or equal to 0. Here the constraints are greater than or equal to form. We have to consider for dual simplex method. We have to consider inequalities in the form less than or equal to. Therefore, first we rewrite the objective function is in the minimization form. The constraints in the form minus x1 minus x2 less than or equal to minus 1 minus 2x1 minus 3x2 less than or equal to minus 2 x1 x2 greater than or equal to 0 first. Then we rewrite. We can write the problem completely. Minimize z equal to 3x1. Now change in the objective function plus x2 3x1 plus x2 subject to plus we can introduce the slack variables too. Plus 0 into two constraints x3 and x4 are the anticipating slack variables. And introducing the slack variables subject to we can write minus x1 minus x2 plus the slack variable x3 equal to minus 1 and minus 2x1 minus 3x2 plus x4 equal to minus 2 x1 etc. x1 x2 greater than or equal to 0. x3 and x4 are the slack variables, all greater than or equal to 0. As usual, we write the simplex table. Basis b, p1, p2, p3, p4 only. No b by pi is needed for the dual simplex method. Dual simplex method table ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Then ബേസിസിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതായിരിക്കും? It is easy. x3 and x4 the slack variables. Coefficients zeros.
B values right sides -1 and -2. Equations -1, -1, 1, 0, -2, -3, 0, 1. The cost coefficients for P1 is 3, P2 it is 1, P3 0, P4 0. Objective function okay. Then the net evaluations as usual. B objective function value z na denote ചെയ്യുന്നത് z equal to 0 into -1, 0 into -2, 0. And for the we can separate B and the variables. We can write the net evaluations as 3, 0 into -1, 0 into -2 subtract ചെയ്യുമ്പോൾ 3, 1, 0, 0. Ordinary simplex methodലെ പോലെ ആദ്യം പൊക്കത്തിലെ coefficients തന്നെയായിരിക്കും. Now how can we proceed? In the simplex method we take the list of the negatives here, but there is a difference here. B is solution is actually infeasible. x3 equal to -1, x4 equal to -2 negative value. അതിനെ feasible ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. We take the minimum of bi's negative, actually negative, minimum of negative bi's. Here minimum of -1, -2. -1ന്റെ -2ന്റെ മിനിമം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പണി. മിനിമം ഈസ് മറ്റേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് മിനിമം ഈസ് -2. ദാറ്റ് മീൻസ് x4 goes out of the basis. Corresponding to that we can determine the leaving variable to find the entering variable. Entering variable ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ we take maximum of net evaluation divided by selected row entry. Now the row of x4, second row, is selected. Net evaluation divided by selected row, maximum of, for only negative ratios. For negative ratios, non-zero, negative and non-zero. In any simplex table, sum of the net evaluations are zeros. The net evaluation divided by 0 divided by കുറേ columns ഉണ്ടാവും. They are not considered. For the negative ratios we consider. Here some inside the table some of the coefficients may be positive. We consider only negative ratios. Here 3 by -2 we have to select maximum of 3 by -2. Then -1 divided by -3. Maximum of this negatives equal to minimum of the corresponding positives. Minimum of 3 by 2 and 1 by 3 is 1 by 3. Therefore it is corresponding to this one. That means the entering variable is x2. x2 enters the basis. We have x4 leaves the basis and x2 enters the basis. The other changes are as usual. We have to convert this -3 as 1. Therefore divide all the elements of the second row by -3. x3, x4 in the basis, and to make this value 1, divide by -3. This is 2 by 3. This is also 2 by 3. -3 by -3, 0 by -3, 1 by -3, -1 by 3. Then make this value 0. It is easy. Add the new second row and the old first row. -1 plus 2 by 3, that is -1 by 3. Add both -1 plus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അവിടെ 0 ആവുന്നുള്ളൂ. -1 plus 2 by 3. Again -1 by 3. Then -1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. 0 minus 1 by 3, -1 by 3. Now you can guess how the process terminates. എപ്പോഴാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ്സ് എടുത്താണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്സ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷൻ ഫീസിബിൾ ആയി, ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ആയി. Now we have a negative, only one. നെഗറ്റീവ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, ബി ഐയിലെ നെഗറ്റീവ്സിന്റെ. Now only one negative, -1 by 3 is selected. x3 ഈ സ്റ്റേജിൽ x3 goes out of the basis. To determine the entering variable, you have to find net evaluations first. 3 x3 0 x3 x4 by x2 basis. In place of x4 there is x2. The coefficient of x2 is 1. Then the net evaluations
0 into minus 1 by 3, 1 into 2 by 3, z equal to 2 by 3. The other net evaluations are 3 minus 0 minus 2 by 3. 3 minus 2 by 3, 9 minus 2, that is 7 by 3. x2 in the basis, this is 0. x3 in the basis, this is 0. For x4, 0 minus 0 minus minus plus, that will be 1 by 3. Now we have to find maximum of zeros in venda, allathodine net evaluation divided by negative row entry. Selected row is the first row. 7 by 3. The value is 7 by 3. 7 by 3 divided by minus 1 by 3. എവിടെന്നാ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതെടുത്തു, ഇത് വേണ്ട, 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇതും വേണ്ട. പിന്നെന്താ 1 by 3 divided by minus 1 by 3. That is minimum of positive value എടുക്കാം. 3 cancel ചെയ്യും. 7 and 1. Minimum of 7 and 1, that is 1. 1 കിട്ടിയത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ minus 1 by 3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. Then we have to make it 1. 3 minus 3 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ x3 goes out of the basis and x4 comes again. x4, x2 in the basis. x4 coefficient 0, x2 coefficient 1. Minus 3 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യാം. This is 1, this is 1, this is 0, this is minus 3, this is 1. Then to make the lower entry, minus 1 by 3, 0, 2, 0. This entry 0 ആക്കണം. Then subtract. Old first row subtract ചെയ്താൽ മതി. 2 by 3 plus 1 by 3, that is 1. 2 by 3 plus 1 by 3, 1. 1 plus 1 minus 0, 0 minus 1. Minus 1 by 3, minus of minus 1 by 3, that is 0. Then z equal to 1. Net evaluations 3 minus 1 is 2. 1 minus 1 is 0. Then 0 plus minus minus 1 plus 1, 0. All the net evaluations greater than or equal to 0. Then process terminates when there is no point in bi, which is negative. Hence the process is terminated as there is no bi negative. And the solution is minimum of z equal to, you can conclude, minimum of z equal to 1 at x1 equal to, in the question there are the variables x1 and x2 only. x1 equal to 0 and x2 equal to 1. Hence the solution is z equal to 1 at 0, 1. Min z, there is a notation z in the question itself. Min z equal to 1 at x1 equal to 0, x2 equal to 1 at 0, 1. That is a solution. This is a dual simplex method. Less than or equal to form constraints മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് RHS വേണം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആക്കുക. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് RHS, നെഗറ്റീവ് RHS ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെഗറ്റീവ് RHSനുള്ളതിന് ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ എഴുതുക. Then we obtain negative BIs. അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് മറ്റേ മെത്തേഡിൽ ആ നെഗറ്റീവ്സിലെ ലീസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് ലീവിങ് വേരിയബിളിനെ തീരുമാനിക്കും. എൻ്ററിങ് വേരിയബിൾ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഓഫ് നെറ്റ് എവാലുവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെലക്റ്റഡ് റോ എൻട്രി. ഇപ്പോൾ ആദ്യം x4 സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ x4ൻ്റെ റോ എൻട്രിയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരിക. ഓരോ എൻട്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും 0 റേഷ്യോസിന് ചെയ്യത്തില്ല. ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് 0 അതിന് ചെയ്യണ്ട. നെറ്റ് എവാലുവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെലക്ട് റോ എൻട്രി അതിന് ചെയ്യണ്ട. നെഗറ്റീവ് റേഷ്യോസിന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. 3 by -2, 1 by -3. അതിൻ്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കണം. എളുപ്പം സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്കെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോണം ഏത് എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് മിനിമം വരിക എന്ന്. മാക്സിമം ഓർ മിനിമം മൈനസ് സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സെലക്റ്റഡ് എൻട്രിക്ക് -3 സെലക്റ്റഡ് ആവുന്നു. ആ എൻട്രി 1 ആക്കുക, അടുത്ത എൻട്രി 0 ആകുക. BIസിൽ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിടത്തോളം ഇത്
പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഡിവൈഡ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.